Let us now learn about decimal representation of rational numbers. మనకి రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు. దోస్ ఆర్ ద నెంబర్స్ దట్ కెన్ బి రిటెన్ యాజ్ రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్, రైట్? ఇక్కడ 7/16 అని ఉంది కదా, ఇది ఒక రేషనల్ నెంబర్. ఎందుకు? 7 అనేది ఒక ఇంటీజర్, 16 అనేది అనదర్ ఇంటీజర్. సో 7/16 ఈజ్ రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్, 7 అండ్ 16. అందు గురించి ఇది రేషనల్ నెంబర్ అయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకుందాం? How to express a given rational number in the decimal form. ఇక్కడ మనకి న్యూమరేటర్లో ఏముంది? 7 ఉంది. లెట్ మీ రైట్ దాట్ యాజ్ 7.0000 అండ్ సో ఆన్. ఇంకా ఎన్ని జీరోస్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ డాట్, రైట్? నౌ లెట్ మీ డ్రా ఎ లైన్ అండ్ 16 ఈజ్ రిటన్ హియర్. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ 16 అండ్ నెంబర్ 7. నెంబర్ 7 అనేది 16 కన్నా చిన్నది, రైట్? That's why what I'm saying is 16 times 0, that is equal to 0. So let me write 0 here. And 16 times 0 is 0. Let me subtract that 0 from this 7. 7 నుండి 0 subtract చేస్తే మనకి ఏం మిగిలింది? 7. Now we have a dot here, right? అంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ పార్ట్లో కూడా డాట్ పెట్టుకోవాలి. Let's put that. ఓకే, నౌ ఐ కెన్ బ్రింగ్ దిస్ 0 డౌన్. అప్పుడు ఏమైంది? 7 అనేది 70 అయింది. 4 times 16 is 64. లెట్ మీ సబ్ట్రాక్ట్ 64 ఫ్రమ్ 70. 70 నుండి 64 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు మిగిలేది 6. నౌ ఐ కెన్ బ్రింగ్ అనదర్ 0 డౌన్ సో దట్ 6 బికమ్స్ 60, రైట్? ఇప్పుడు 60లో 3 times 16 is 48. దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి 60 నుంచి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వాట్ యు హ్యావ్ ఈజ్ 12, రైట్? ఇంకో 0 కింద తీసుకొస్తే 12 ఏమైంది? 120 అవుతుంది, రైట్? 7 times 16 ఈజ్ 112. లెట్ మీ సబ్ట్రాక్ట్ 112 ఫ్రమ్ 120. వాట్ ఐ హ్యావ్ ఈజ్ 8 అండ్ దిస్ 8 బికమ్స్ 18 నౌ, రైట్? సో 5 times 16 ఈజ్ 80. Let me subtract 80 from 80 so that answer we have is 0. ఇక్కడ రిమైండర్ 0 వచ్చేసింది కాబట్టి we are going to stop this process here and say that 7/16 is equal to 0.4375. మీకు అర్థమైంది కదా? ఇచ్చిన రేషనల్ నెంబర్ని డెసిమల్ ఫామ్లో ఎలా రాసామో చూసారు కదా. లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ప్రాబ్లం. కన్సిడర్ 2/3 అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ డెసిమల్ ఫామ్. 2/3 అనేది ఒక రేషనల్ నెంబర్, రైట్? సో 2 అనేది న్యూమరేటర్ కదా, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ 2.0000 అండ్ సో ఆన్, అండ్ 3 ఈజ్ రిటన్ హియర్. అగైన్ లుక్ ఎట్ దిస్ నెంబర్ 2 విచ్ ఈస్ బిఫోర్ ద డాట్ అండ్ దిస్ నెంబర్ 3. 2 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 3. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 0 times 3 ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి 0 times 3 that is equal to 0. Subtract 0 from 2. When you subtract, what you have is 2, right? Now we are having a dot here, means we have to put a dot here, right? Then let me bring the first 0 down so that 2 becomes 20, right? 6 times 3 is 18. Let me subtract 18 from 20. What I have? 2 as the remainder. I can bring another 0 down, right? 6 times 3 is 18. So let me subtract 18 from 20. Again, what I have is 2 as the remainder. This 2 becomes 20 again, right? 6 times 3 is 18. Let me subtract 18 again. So this process is going to repeat. You may get one more 0. So 6 times 3 is 18, subtract 18. When you subtract 18 from 20, what you have is 2. How many ever times? మనం ఇలాగా ఇంకొక 0ని తీసుకొచ్చుకోవచ్చు, ఇంకో 0ని తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. What you will be having is 0.666666 and so on, right? This process is going to repeat. మనం ఇంకొక 0 తెచ్చి అప్పుడు మళ్ళీ సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ 2 వస్తుంది రిమైండర్. అగైన్ యూ కెన్ బ్రింగ్ అనదర్ 0 డౌన్. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెర్మినేట్, రైట్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిపీట్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 2/3 ఈక్వల్ టు
0.6666 అండ్ సో ఆన్ అని రాస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 6 అనేది ఇంకా రిపీట్ అవుతానే ఉంది. ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ టైమ్స్ వన్ కెన్ రైట్. ఎప్పుడైనా 2/3 ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2/3 అన్నప్పుడు మీరు 0.6 అని రాయొచ్చు, 66 అని రాయొచ్చు, 666 అని రాయొచ్చు, రైట్? కానీ కరెక్ట్‌గా రాయాలంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ సో మెనీ టైమ్స్ 6, రైట్? ఇది ఇలా రిప్రజెంట్ చేయడం కొంచెం టీడీఎస్ కాబట్టి దీనికి ఒక షార్ట్ హ్యాండ్ నొటేషన్ ఉంది. అదేంటంటే 2/3 ఈక్వల్ టు 0.6 విత్ ఓవర్ బార్ ఆన్ 6. 6 మీద బార్ రాస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ డిజిట్ 6 అనేది రిపీట్ అవుతుంది అని. అండర్స్టూడ్? 2/3 ఈక్వల్ టు 0.66666 ఇలా రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమని రాస్తున్నాం అంటే 0.6 ఓవర్ బార్ అని రాస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2.1111 ఇలా రిపీట్ అవుతుంది అనుకోండి. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 2.1 విత్ ఓవర్ బార్ ఆన్ 1, రైట్? 1.626262 ఇలా రిపీట్ అవుతుంది అనుకుందాం. దాన్ని ఇప్పుడు ఏమని రాస్తామంటే 1.62 విత్ ఓవర్ బార్ ఆన్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? మనం ఇప్పుడు చూస్తే 2 టైప్స్ ఆఫ్ డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్స్ చూసాం, రైట్? 7/16 అదేంటి 0.4375 అని వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సాల్వ్ చేయలేదు కానీ 17/5 అనే రేషనల్ నెంబర్ని డెసిమల్ ఫామ్లో రాస్తే అది 3.4 అవుతుంది. 1/2 మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.5. వీటిని చూస్తే డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఫైనైట్, రైట్? అలా కాకుండా 2/3లో 2/3 ఈక్వల్ టు 0.6666 అండ్ సో ఆన్ అని రాసినప్పుడు ఇక్కడ డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ రాయొచ్చు, రైట్? ఇట్ ఈజ్ ఎ రిపీటింగ్ డెసిమల్, రైట్? 11/9 మనం డెసిమల్ ఫామ్లో రాయలేదు కానీ రాస్తే కనుక అది ఎలా వస్తుందంటే 1.2222 అండ్ సో ఆన్. దాన్ని 1.2 విత్ ఓవర్ బార్ ఆన్ 2 అని రాస్తాం, రైట్? 161/99 ఇది చూస్తే కనుక దాని వాల్యూ 1.62626262 అండ్ సో ఆన్. అంటే 62 అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి 62 మీద ఓవర్ బార్ ఉంది ఇక్కడ, రైట్? 161/99 ఈక్వల్ టు 1.62 విత్ ఓవర్ బార్ ఆన్ 62, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లాస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ చూడండి, ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ చూస్తే కనుక డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ హ్యాస్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. ఇక్కడ 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డాట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 డిజిట్, ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ 1 డిజిట్ ఉంది. ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నామంటే టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అంటున్నాం. అంటే డెసిమల్ రిప్రజెంటేషను ఒక పాయింట్ తర్వాత టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. అండర్స్టూడ్? ఈ పర్టికులర్ కేస్ అయితే డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ నాట్ టెర్మినేటింగ్, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైమ్ దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ రిపీటింగ్. ఇక్కడ 6 అనేది రిపీట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 2 అనేది రిపీట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 62 అనే 2 డిజిట్స్ రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయి, రైట్? అంటే డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ రికరింగ్ డెసిమల్, అంటే రిపీట్ అవుతున్న డెసిమల్ ఉంది అని. ఇక్కడ 6 ఈజ్ ద రికరింగ్ డెసిమల్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 2, హియర్ ఇట్ ఈస్ 62. 62 అనేవి 2 డిజిట్స్, దే ఆర్ రిపీటింగ్, రైట్? ఆర్ రికరింగ్. సో నౌ వాట్ ఐ కెన్ సే ఈజ్ మనకు ఒక రేషనల్ నెంబర్ తీసుకుంటే కనుక దాని డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ చూసినప్పుడు అది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అన్న అవ్వచ్చు, లేకపోతే నాన్ టెర్మినేటింగ్ బట్ రికరింగ్ డెసిమల్ అన్న అవ్వచ్చు. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. రేషనల్ నెంబర్స్ అనే వాటిని తీసుకుంటే వాటిని డెసిమల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవ్వచ్చు. టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటే ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉంటాయి ఆఫ్టర్ డాట్. ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ లేకుండా కంటిన్యూస్గా ఇలాగ ఎన్ని టర్మ్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ఎన్ని డిజిట్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు అనే నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అంటాం. రిపీట్ అవుతూ వస్తున్నాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్. ఓకే, దేర్ ఈజ్ అనదర్ క్లాస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ యాక్చువల్లీ డెసిమల్ ఫామ్లో, రేషనల్ నెంబర్స్ కాదు అవి, నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వాటి గురించి తర్వాత వచ్చే వీడియోలో నేర్చుకుందాం. అవి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్కి సంబంధించిన డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్. దే ఆర్ నాన్ టెర్మినేటింగ్,
At the same time, they are non-recurring. Please note this. Rational numbers కి వచ్చేటప్పటికి either you have terminating ones or non-terminating ones, but they are recurring decimals. Got it?